Hello? Can you see me? Clearly. Because for more than 30% of the drivers in Russia, I don't exist. They take disabled parking places and don't care about the signs on the ground. They always forget that I am more than a sign. The non-profit organization TISLife turned a flat sign into a projection of a real disabled person. A thin air screen saturated with water dispersion was invisible to human eyes. Special cams verified the presence of the disabled sticker on their windshields. And if no sticker was detected... Стой! Что ты делаешь? Я не просто знак на асфальте. Не притворяйся, что меня нет. Почему ты так удивлен? Это парковка для инвалидов. Да! Я настоящий. Пожалуйста, припаркуйся в другом месте. The activation took place in shopping malls and business centers in Moscow, including the largest mall in Europe. It provoked discussions all over the country, in print, online, and on TV. Инновационные методы обозначения парковки для инвалидов протестировали в Москве. За все время, что система работала на одном из подземных паркингов, ни один из водителей не нарушил правила. Но раз она настолько эффективно напоминает людям о необходимости быть внимательным к людям с ограниченными возможностями, то, вероятно, такие проекции владельцы торговых центров будут устанавливать чаще. It also inspired a petition to increase the punishment for incorrect parking, which was sent to the Russian government. Каждый день я преодолеваю множество препятствий. Тебе лишь нужно перешагнуть через себя и научиться уважать мои права.